அவையோருக்கு என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கம். We are very happy to announce the first session will start now. From now is time, what is the local time? Time is 12:30. It will be over at 1:30. Please come and join everyone to listen the speeches of Dr. Palani G. Perisamy, Dr. R. Sitaraman, former CEO of Doga Bank, Dr. Caldwell Velnambi, Member Overseas Tamils Welfare Board, Government of Tamil Nadu, Dr. Dasada Chetty, Visiting Professor from South Africa. All will present their speeches. All will present their speeches now. This session called Global Economic Situation and Opportunities and Challenges. I am requesting the speaker, you can speak in English or Tamil. Now I will hand over the chair to present their speech and also to control the entire session. Thank you. Sir, welcome our chairman to present his presidential address. Good morning to all of you. Mr. Sambat, my distinguished colleagues, Dr. Dasratha Reddy City, Dr. Caldwell Nambi, all other guests present. It's my great pleasure to start this session on global economic situation, opportunities and challenges. Before I begin, I would like to congratulate Mr. Sambat for having brought this conference to a fruition. As the Honorable Ambassador had, the High Commissioner has said, to conduct a seminar of this kind, that too in a foreign country, needs a lot of hard work and sustained efforts. And thanks to the support given by Datto Sagadevan, Dr. P.R. Sambat has gone through a very, very great challenging period in order to bring all of you here. And I must first thank all of you for particularly these Datto Sagadevan and Dr. Sambat for having brought you all here, brought all of us here. Today, our session is on global opportunities and challenges. I would like to give you a small brief, but every one of, there are three people in the session. Dr. Sitaraman, former CEO of Doha Bank, Dubai, he will be talking to you in a virtual mode. And Dr. Caldwell Nambi from America and Dasratha Reddy from South Africa. Each one will be given 15 minutes and the session will be over by 60 minutes. If you look at it, we have recently gone through several problems. First of all, COVID, then global possibility of recession, then recently several disturbances politically in the Middle East, particularly this war in Ukraine, between Ukraine and Russia, and consequently Israel with Arab nations, all have disturbed the international equilibrium. However, if you look at the opportunities, the global economy achieved greater stability in 2023. Even though there is uncertainty and adverse geopolitical developments still remains, global economic growth was surprisingly robust. As per the World Economic Outlook given in the April 2024, the global economy registered a growth of 3.2% in 2023. And we look at the inflation also is somewhat
coming down. If you look at the geopolitical risk, it is somewhat a very an uncertain area as of today. Overall, the economic growth is looking at very, very favorably. And if you look at region-wise, I would like to bring to all of you, in 1960s, when there is a Japan was the prime mover of economic growth. In 70s, it transferred to Taiwan, and 80s, China. And today, Vietnam, Indonesia, and India are the movers, growth movers of the world. So every particular period, a leading economy from Japan, today we are talking about India, Indonesia, and Vietnam. Worldwide, if you look at America, American economy is very stable. I would not call it a robust, but it is remaining extremely stable. Europe, it is recently, because of the geopolitical situation, Europe is remaining a little bit uncertain. German growth is somewhat in standstill, and UK is in trouble, and at the same time, huge resources are spent on Ukraine war. And Middle East, they are all, it is a stable economy. Asia Pacific is now looking at as a growth opportunity. So looking at all these things, where we are going is we are able to contain. About a couple of years back, the world was beset with inflationary tendency. Today, the inflation is moderating in many countries. Particularly, for example, in India, we are expecting about 7.5% growth. It's really even higher than Chinese growth. I would like to bring it to the audience an important factor. Normally, economic growth is a function of the population, the extension of the market. If you look at it 20 years back, Chinese rapid economic growth was based on their talent pool. And now that is shifted because the market for Chinese goods has come down, and America is somewhat cutting down, and the recent election of Trump might have a bearing on on the world trade. The tariff, he is proposing a heavy tariff on goods coming into America, but I do not know to what extent it will work, because if it is, then it will become very expensive. The consumption standard will become, consumption will be very expensive. So based on these factors, I feel that even though he said he would impose a high tariff rate on import into America, I do not think it will be possible. Pragmatically speaking, he may have to moderate the statement he made during the political system. India is, fortunately, is improving its trade relationship with the US and other countries. And Indian, particularly in the IT scenario, India is a leader today. So if you look at the world as a whole, immigration has become a very important issue. But as far as India is concerned, it has nothing to do. But we have only one problem of containing the people from Bangladesh.
and that is a major problem for India. Otherwise, America is facing the immigration, and the rules change. The change of rules in America on immigration might have an impact on Indian technical people to go to America. And as you know already, the college going people in Canada recently Canada has really cut down the number of students permitted into their universities. That also will have an impact in the world economy. Overall, if you look at it, world is, except Europe, we are maintaining a stable economic environment, even though there are some small disturbances. If we look at the world scenario, the growth opportunities are only in Asia Pacific, and the trade opportunities are with America, Middle East, and other countries. And looking at Africa, Africa has fantastic, as you all know, its African continent is rich in resources, but unfortunately, the political instability, political conditions of African countries is dampening their growth opportunities. Poverty alleviation, disparity in income distribution, and overall the welfare of the people, they are all in trouble. And that is one continent where, in spite of the abundance of the resources, the continent is not exhibiting any growth opportunity. These are the ideas that I would like to present before you, so that the panelists, the distinguished panelists, all the three of them are very distinguished, particularly Dr. Sitaraman is a banking background. He has been a great speaker, and he has been talking in the world forums on economic issues. And Caldwell Nambi is extremely a successful entrepreneur, going from India. In America, he has established himself. And Dr. Dasari Sethi is a professor at the Upper Petal University, Germany, and he is from South Africa. These distinguished people will be exchanging their views. And now I would like to invite Dr. Sitaraman to have his views. And I would like to request each speaker to confine themselves within 15 minutes. Thank you very much. Yeah, okay. மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய சென்னை வளர்ச்சி கழகத்தினுடைய இயக்குனர், நிறுவனர், எனது அருமை நண்பர் VRS சம்பத் அவர்களே, 11வது உலக தமிழ் பொருளாதார மாநாட்டிலே அங்கம் வகிக்கின்ற அத்துணை விருந்தினருக்கும் என் மனமார்ந்த முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சற்று முன் டாக்டர் பழனி பெரியசாமி அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை நான் கேட்டேன். இந்த கருத்தரங்கம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதற்கு அடித்தளமாக அவர்கள் அருமையாக குளோபல் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன், உலக பொருளாதாரத்தினுடைய சந்திக்கக்கூடிய சவால்களையும் வாய்ப்புகளையும் அருமையாக அவர்கள் அங்கே தந்தார்கள். என்னை பொறுத்தவரையிலே உலக பொருளாதாரம் என்பது கடந்த ஆண்டு, அதாவது 3.3% விழுக்காடுவும், இந்த ஆண்டு 24 3.2%, 25 மீண்டும் 3.2% சாத்தியக்கூறாக பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் IMF has already indicated.
இதிலே வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் என்று பிரித்துக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் இந்த வளர்ந்த நாடுகள் கூட்டாக 1.8%, வளரும் நாடுகள் இந்தியா, சைனா போன்ற வளரும் நாடுகள் 4.2% பொருளாதார உற்பத்தியை அனுசரிக்கும் என்கின்ற சாத்தியக்கூறு பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 15 நிமிடத்திலே நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால், இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டி, தமிழர்கள் எங்கிருந்தாலும் கூட்டாக குழுவாக செயல்படுகிறார்கள். தமிழ் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நிலடா என்ற வார்த்தைக்கு இணங்காக நாம் எல்லாம் நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை இந்த மாறி வருகின்ற உலகத்தில எவ்வாறு ஊக்குவிக்க முடியும், எவ்வாறு பயன்பெற முடியும் என்பதைத்தான் நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றேன். உலக பொருளாதாரம் சந்திக்கின்ற சவால்கள் பல. டாக்டர் பழனிசாமி சொன்னது போல சைனா அமெரிக்காவுடைய ட்ரேட் வார், அதே போல் யுக்ரைன் ரஷ்யா வார், ஜியோபொலிட்டிக்கல், காசா இஸ்ரேல், பாலஸ்தீனியருக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய யுத்தம் ஓராண்டுகளுக்கு மேலாக. இதை தவிர செயற்கை நுண்ணியல், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய தாக்கம் மாறுகின்ற உலகத்திலே 4 விதமான வாய்ப்புகளை அளிக்கப் போகிறது. ஒன்று, எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். 2, சோஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். 3வது, மனிதகுல மேம்பாட்டிற்காக வரும் வாய்ப்புகள், ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி. 4வதாக, மிக முக்கியமாக, உலகையே உற்று நோக்கும் கிளைமேட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்வார்களே, என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டி. இந்த 4 தூண்கள், இந்த 4 தூண்களும் ஆணித்தரமாக நாம் உணர வேண்டும். உணர்ந்தோம் என்று சொன்னால் சந்தர்ப்பங்கள், சவால்கள் எது இருந்தாலும் நம்முடைய தொழில் முறையை, வளர்ச்சி முறையை, தனி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வாறு வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும், உருவாக்க முடியும் என்பதைத்தான் நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒன்று, ரீஸ்ட்ரக்சர் யுவர் பிசினஸ் மாடல். இப்பொழுதுதான் நாம் பணவீக்கத்தை சந்தித்திருக்கிறோம். இந்த பணவீக்கம் பூதாகாரமான ஒரு பிரச்சனையாக, போஸ்ட் கோவிட் இன்ஃப்ளேஷன் என்று சொல்வார்கள். Inflation. When the inflation was high, interest rate was gradually increased. It reached even $5.25%. Now, we have a pivoting moment. We have scope for reducing the inflation by reducing the interest rate. That is what last 3 years, every monetary policy, Nidhi Kolgai, technocrats, central bankers, they decide the money supply, inflation, interest rate, they moderate the economy. Politicians, the government, whether finance minister or the prime minister, they redefine the fiscal policy, government budgets and expenditure. There has to be an alignment between the fiscal policy and monetary policy. That is what exactly the exercise we have had for the last 3 years. Now, challenge remains. The world is going through extraordinary geopolitical tension. I have briefed some of them. That's not the end by itself. On the trade side, the supply chain management is getting redefined. We have to understand these dynamics. China is distressed, right or wrong. That's what is happening. Right from the United States, they are contentious in terms of buying out or selling to China. The geopolitical risk is, again, Dr. Palaniswamy has mentioned, with the changing face of the administration, President-elect Trump is planning to put enormous amount of tariff. That's going to have a huge consequence in terms of
the trade. Having said that, realigning the supply chain is an opportunity for every country who's got a manufacturing base or even service merchandise. So we have to recognize there is an opportunity. When there is a challenge, there is an opportunity. So supply chain management is going to go through an extraordinary set of opportunities. We also have climate risk management. The world is today recognizing, as we speak, one of the reasons why I could not participate is, in physical terms, is to partake in the COP29. So the climate risk management is a major issue. Rising sea level, increasing temperature, animal extinction. We have a heavy price to pay. Already the pre-industrial level of 1.5%, 1.5 degree, we have breached. COP21, Paris Climate Agreement in 2015, was setting the compliance architecture, even the financing models. Countries, developed countries or developing countries, have not complied with the framework. That has created more and more complication to human substance. Now we have seen the damage which is happening in terms of animal extinction. We are seeing that damage happening in terms of huge Medicare requirement on account of increasing temperature. Rising sea levels, we have seen low-lying countries are underwater. Now, COP29 is happening as we speak in Baku, Azerbaijan. Now, a lot of decisions to make. This is dubbed as Finance COP29. The reason being, annually, whatever the commitment the governments have committed for funding the big picture for reducing the carbon emission because of the increasing temperature, they have not fulfilled it. That has created more complication. Now they are targeting per annum a minimum target of $1 trillion. Who is going to fund it? Already there are resistance from China. Already there is new administration has got a different perspective in terms of global warming and climate change science. We have enormous amount of challenge. So the global warming climate risk management is the major challenge as well as an opportunity. How it is an opportunity? Look at the sustainability in terms of a global framework. If you cannot build and protect this planet, the purpose of we as human beings is of no use. Elimination of extreme poverty, zero hunger, food security, these are interconnected. Global warming and climate change play the nucleus role in these three dimensions. Universal education, universal healthcare, and again, clean water and sanitization. And again, sustainable cities, whether it is green building or development in terms of transportation, is an opportunity. I'll come to you in a minute. Now, we have also reducing the income inequality. Gender equality is one aspect, reducing the income inequality between haves and have-nots. These are not ordinary challenges. Understand this socio-economic fabric by which we are trying to frame up this planet. So there is an opportunity in every segment, which is what I'm going to enlighten you in the next 10 minutes. Conceptually, if you look at the life on land, life on water, and again, responsible production and consumption, creating jobs and economic development, industry, infrastructure, and innovation, and making sure peace, justice comes in. The law and order gets into governance, transparency comes in, and also ensuring you have a global partnership. The world has to come together. I mentioned to you a few seconds before, the trade is divided between developed world and developing world. Contentious distress is happening between the various nations. So there is tremendous amount of disarray in terms of global sustainability. Now, let's look at the opportunities. Let's start with the universal education. Universal education, how our community can come together. Thavidan endru sollada, thalai nimirundu nillada endru sollén. அதேபோல் செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்ப தேன்வந்து பாயுது காதினிலே. உங்கள் தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. அதுதான் நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி, அதுதான் நம்மளுடைய சக்தி. மொழி மூலமாக கல் தோன்றி முன்தோன்று காலத்துக்கு முன்தோன்றிய மூத்த குடி புறப்பொருள் வெண்பார்.
யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் பாரதியார். தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர், இந்த தமிழ் எங்கள் உயிருக்கும் மேல். தமிழுக்கும் நிலவென்று பேர், இந்த தமிழ் இன்பத்தமிழ் சமூகத்தின் விளையும் பயிர் என்று சொன்னான் பாரதிதாசன். இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டியை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஊக்குவிக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு உன்னத நோக்கோடு எனது அருமை நண்பர், ஆருயிர் நண்பர் வி.ஆர்.எஸ். சம்பத் அவர்கள் பல வருடங்களாக 2007-8 நான் உறுதுணையாக அவரோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பார்க்கின்றேன் அவர்கள் செய்கின்ற முயற்சிகளை எல்லாம். Public private partnership, global partnership is required. That's the need of the hour. Let's take the opportunities in tandem. So when it comes to education, we have to understand extraordinary opportunities, online education. Everything's now, the world is becoming a knowledge society. The digital advantage, the virtual world has given us enormous amount of opportunities in terms of online real-time education. Capitalize on it. More and more required. Upskilling, reskilling is required. I talked about artificial intelligence, robotic process automation, and a new, smarter artificial intelligence is required. So there is a huge amount of opportunity in redefining the artificial intelligence itself. The Internet of Things is going to redefine the world. It is redefining. In the past, it is redefining now as we speak, and it is going to enrich the human state of the world. If we have to protect this planet, everywhere technology can play a role. We have to understand this. So education, EduTech is an important opportunity. தமிழர்கள் குறிப்பாக உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும், அதிலே பங்கு பெற வேண்டும். Universal healthcare, what cannot be done? Knowledge process outsourcing, business process outsourcing. Healthcare, tech, create long distancing Medicare, healthcare. It's already happening in a place where I live now in the Gulf. You have extraordinary amount of online support, complete, whether surgical or even outpatient medicines. It's all happening and being supplemented. Value advantage, advisory to solutions is happening. Work on it. So healthcare is an opportunity, education is an opportunity. I mentioned to you about global warming, rising sea level, increasing temperature. What an important opportunity it is. Look at the changes. Car trolley, solar, wind energy, again, biofuel, biomass. Set up your infrastructure, whether it's a startup or otherwise. It's a public-private partnership. Every country in the world today recognizes if they don't keep the climate risk management as their principle-centered focus, they cannot manage the economics. It is not economics anymore. It is economics, convergence of ecology and economics. Mind you, I've been fighting for it for the last 25 years. Dr. Sampath knows right from United Nations till date. I've been on the go in terms of global warming and climate change. More so, I made a mimic around the world, not symbolic, but with pure heart. I come from Nanjayum, Punjayum, Konjivalayadam, தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து பிறந்த நான், வளர்ந்த நான், அங்கே பார்த்த பசுமை திட்டத்தை அமுலாக்க வேண்டும் என்று வங்கி தொழிலையும் பல சாதனைகளை நான் புரிந்திருக்கிறேன். அதற்காக இந்திய அரசாங்கம் என்னை கௌரவித்ததை நான் பெருமையாக கருதுகின்றேன். ஐநா சபையிலே இதை பற்றி நான் பலமுறை பேசியிருக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் இது பூதாகாரமான பிரச்சனை. நாம் கண்டெடுத்த இந்த உலகத்தை நமது பிள்ளைகளுக்கு சந்ததியர்களுக்கு எவ்வாறு வளர்ச்சி பூர்வமாக ஆக்கப்பூர்வமான உலகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது every individual global citizen has to recognize. More so, the Tamil community I call upon. Work on that principles. So you can work on solar, wind, biofuel, biomass. என்ன பண்ண முடியாது இதுல? Big opportunities. Water management, sanitization, waste management, நீர் சுத்திகரிப்பு, மழை நீர் சேமிப்பு. Very big opportunities. Work on it. Every individual has to recognize this is not just we came in this planet, we did our part, we vanished. No. You have a responsible mission as a global citizen. You have to recognize you have a purpose in life. That's today is climate risk management. Understand its dynamics. Work on it. Water management, waste management, including sanitization. There are companies which are mushrooming. They're startups. They can become billionaires.
globalize it. Every business model, this is what I said in terms of industry, innovation, infrastructure. There are structural reorganization required in your business modeling, remedial management required in your existing setup, ensuring you rationalize the cost mechanism, ensuring you can enhance the revenue in your own business model. I call it as 5R. Redefine it, remedy, rationalization, and again, making sure revenue enhancement comes in. Make sure you restructure your business model. It's an extraordinary opportunity to get into this mission and then innovate. Thodakkappata niruvanangal, startup. Thank you. We have seen fintech, how it is converging in terms of payment systems. I'm advising very many companies and banks around the world. I'm telling you, they're all progressive in converging on technology and your business model. If you understand the dynamics of this technology, come out from the conventional wisdom and redefine yourself, extraordinary opportunities. And the cost is not going to be the same because every single business model is truly global. Truly global. Nothing is local. Because we live in a borderless world. We're only content providers in the frame. Industry, innovation, infrastructure. And again, life on land. Eco-friendly tourism. Big opportunity. Create one within your own. தஞ்சாவூரில் பசுமையான தஞ்சை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் எனக்கு தோன்றும் இப்படிப்பட்ட பொக்கிஷத்தை இந்த உலகத்திலே யாருக்கும் கிடைக்காத இந்த பொக்கிஷத்தை தமிழ்நாட்டிலே நாம் அடக்கி வைத்திருக்கிறோமே. நான் பிறந்த தஞ்சாவூர்னு சொன்னேன். நான் இருந்த ஊர்ல இருந்து 3 ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு பக்கத்திலே 30 கிலோமீட்டர்ல. கங்கை கொண்ட சோழபுரம், தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில். Anyway, thank you. அவ்வளவு அத்துணை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கொட்டி கிடக்குகிறது. நாம் பார்க்க வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் மாநாடு என்று நான் யோசிக்க முடியும். கடைசியாக சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்னவென்று சொன்னால், குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப், பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடலை உருவாக்குங்கள். Life under the water, again, is very important. There are business opportunities lies there. Underwater tourism is a bigger opportunity around the world. It's cropping up. World over, there are enough opportunities we can create. So, வாய்ப்புகள் ஏராளம், கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகள் ஏராளம். அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எது வாய்ப்பு, வேலை வாய்ப்பு எங்க வரப்போகுது? எல்லாமே சஸ்டைனபிலிட்டி. வேலை வாய்ப்பு வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசாங்கங்கள் climate risk management la work பண்ணணும். Thank you, Dr. Sitaraman. It's a wonderful speech and a good summary. And now I would like to invite Dr. Shetty, Professor Shetty, to come and give his speech. Good day, ladies and gentlemen, distinguished guests. Let me start by saying how grateful I am to Dr. Sampath for inviting me to share some of my views with you this morning. Thank you for the invitation and also congratulations on the manner in which you arrange these conferences on an annual basis. I think the prestige attached to gatherings like this nature is evident by the distinguished nature of the people who attend your conference, Dr. Sampath. And those of us who arrange conferences know how difficult it is to get people to conferences and to participate. And you are able to do this every year. So congratulations and thank you for that. Distinguished panelists, thank you for giving me the opportunity to say a few words as well. Unfortunately, straight after my presentation, I may have to leave and then join you a little later because of a 3 o'clock meeting, but I will be back in the conference. So what I'm going to do today in this rather general session of the conference is to sketch broad outlines of what is happening globally, and in a sense, something very similar to what we just heard, but not in so much detail. But I'm going to address equity and sustainability as the main global challenges of the 21st century. And I think, drawing from what I say, the challenges would be stark to individual business people, to governments, to non-governmental organizations, community-based organizations, civil society more generally, and to humanity, because that is how serious it is. So I'll present very quickly a global picture
concentrating on the challenges facing humanity, including civil society, and the failing quest for sustainability and equity, and what I believe from a human development perspective needs to happen. So my presentation, in a sense, is a philosophical overview. It's a theoretical project. It's a way of visioning the future slightly different, but in line with progressive thinkers who have been doing this for many years. But the direction that we've taken as humanity, unfortunately, is not the one that we should be going in. I'd also be a little critical of the manner in which economic growth is measured and the extent to which that impacts on human development and on the civilizational values that I think all of us hold dear. Now, the unequal and unsustainable nature of development we are experiencing questions the relevance of the development pathways that have been used for decades. According to the United Nations 2024 Pact for the Future document, it says, "We are at a time of profound global transformation. We are confronted by rising catastrophic and existential risks, many caused by the choices we make. Fellow human beings are enduring terrible suffering. If we do not change our course, we risk tipping into a crisis of persistent crisis and breakdown." And I think that summarizes what is happening. So the context that we find ourselves in is one of what we call polycrises, a number of crises happening at the same time on a macro and world scale. The first is environmental degradation and global warming, which are manifesting in extreme weather events and resource scarcity, which pose threats to both ecosystems and human societies. And unfortunately, it is the global south that suffers more as a result of this environmental degradation. There are growing inequalities within and between nations, which foster social unrest and undermine social cohesion. We see it in Africa, we see it to some extent in Asia and Latin America, and we certainly see it manifest in the South African context. There are technological advancements, artificial intelligence, which offer significant benefits, but pose challenges such as job loss, privacy violations, and cybersecurity risks. There's economic instability and conflict, leading to humanitarian crises and tensions around the world, and as we've just heard, geopolitical conflicts with rising tensions between powers and non-state actors, sparking trade wars and territorial disputes. So polycrises are what we regard as organic crises, not just a series of isolated crises. They signify a breakdown of the old norms and the failure to establish new ones. It's where established systems are failing and the new ones have yet to take shape. An environment ripe for social unrest and intensified conflict as consensus becomes more difficult to achieve. This is a concept that actually comes from Émile Durkheim, who was a French sociologist who wrote 200 years ago, but relevance in the sense of when rapid social change happens and new institutions do not take hold and are not responding progressively to the human condition, we have these kinds of crises. Addressing organic crises calls for a fundamental rethinking of our socioeconomic systems. It necessitates the development of a new paradigm that prioritizes the well-being of individuals, promotes inclusion, and fosters solidarity. It should seek to overcome profiteering, individualism, and pure greed, and foster a collective sensibility. Ethical governance alongside reforms to the global financial architecture is crucial. There's a need to rebuild political trust and reimagine social contracts in the light of an increasingly educated and engaged population. So if one has to look at the post-pandemic conditions, we know the manner in which the pandemic wrought havoc on economies and societies, we find that the Sustainable Development Goals have not actually progressed. In fact, they were stalled and reversed. 30% of the 140 SDG targets
recorded no progress or regressed below the 2015 baseline on hunger, quality education, water and sanitation, sustainable and modern energy, sustainable consumption and production. And this is from the United Nations report. We may not be able to limit global warming to the 1.5% envisaged, 1.5 degrees envisaged in the Paris Declaration. And the Russia-Ukraine conflict has affected supply chains of food and fuel and has led to price rises and inflation. Conflicts within and between countries has increased, notably the Israel-Palestine conflict that may be good for military-industrial complexes, but not necessary for the human condition. Uncertainty due to new technology and climate change also places us at greater risk. In 2023, developed countries restored their economies to post-pandemic levels. Only 49% of developing countries restored their pre-pandemic Human Development Index values, compared to 10% in OECD countries. Middle-income countries still experience employment deficits relative to pre-pandemic conditions, and the jobs gap rate, the number of persons without employment interested in finding a job, was higher at 20.5% in low-income countries compared to 8.2% in high-income countries. Young people not in employment is in greater numbers than before the crisis, and females suffer disproportionately, especially in the continent of Africa. The number of workers living in extreme and moderate poverty, that is below $2.15 per day or 3.6, increased by 1.4 million and 8.4 million in the United States. So the global disparities are actually stark. The cost of borrowing for developing countries is 2 to 4 times higher than that of the USA and 6 to 12 times higher than that of Germany. And this impacts on our debt servicing. This applies to the entire global south, so Africa, Asia, Latin America. 61 countries are in or at risk of debt distress are highly climate vulnerable. And 3.3 billion people live in countries that spend more on interest payments than on education or health, exacerbating human poverty. So what this indicates is the inequality on a global scale, the inequality between the developed world and the continuation of unequal arrangements and the unequal financial global infrastructure and the way the trade agreements and all of the agreements work against the global south, perpetuating the poverty in the south and ensuring that development continues apace in the north. And yet the global north is responsible for 92% of the global excess emissions. The United States 40%, the European Union 29%. And by 2030, emissions will reduce by 7.5%, not by the 55% required by the Paris Agreement. So this perpetuation of inequality and inequity has been accompanied by protectionism and hypernationalism. We see it through the Trump victory, we see it in the European states, that there is an inward-looking approach to developments on a global scale, and gross domestic product-led growth and development as a paradigm is failing. It has led to heightened inequality resulting from export-led growth, like in Africa and South Africa. There's very little trickle-down effect. There's increased disparities, there's lower individual living standards, there's jobless growth, increased concentrations of wealth and poverty. So whilst we may be proud of very high economic growth rates, the extent to which those economic growth rates impact on ordinary people is questionable. It has further divided the rich from the poor, concentrated wealth in fewer and fewer hands, making the earth a place where a small minority of 1% control and enjoy the prosperity and the benefits that humanity is able to produce. And business as usual guarantees future chaos, ecological degradation, and threats to peace. And these are the words of Antonio Guterres, the UN Secretary General. Resource extractive,
GDP-led development is responsible for the twin challenges of high inequality and environmental degradation. So the question is, can corporates act in the public good? It has not been the lived experience of developing countries. And I'll give you just one example. When COVID-19 vaccines were produced, there was a monopoly by just 2 companies. And this oligopoly by 2 companies resulted in extremely high prices. The rich countries stocked up more vaccines than they needed, but created an artificial scarcity. South Africa paid more than double the price for the vaccines than did EU countries, and yet South Africa's per capita income growth is far less than 1/5 of the European Union, for example. But those are the unequal trade arrangements and control by the capitalist center of the world. There's a lack of equity. Only 10% of the poorer nations were covered by the vaccines, whereas this was the case for 80% of the rich countries. And the winners in terms of the COVID pandemic were the big pharmaceutical companies with profits of $34 billion just in 2021. So for us, the question is, what is the way forward? And as individual businessmen, as leaders in our communities, what is it that we need to look at? At a micro level, in terms of managing our own companies, our own firms, and in projecting new values, how do we adopt a human development approach? How do we adopt a people-centered paradigm? And where we treat human beings as ends and economic growth as means, how do we ensure that equity and sustainability become core elements of the human development approach? How do we ensure that there's a more important role for the state, despite what we are being told and the kinds of economic philosophies that have been pushed out in the last 50 years? And also, how do we emphasize public debate and public participation and action so that ordinary people begin to participate in decisions that affect and impact their lives? And so, for me, the people-centered development approach, there are a number of theorists, recognized economists, including Amartya Sen, who have advocated for this kind of approach if we're going to save humanity from ourselves. So the paradigm seeks to stand economic theory on its head and hence places human flourishing as the end of development, with economic growth being the means for this goal. It offers an alternate lens of placing people at the center of development, emphasizing choices, freedoms, agency, and voice. Income per capita is seen as a means to widen the range of choices, freedoms, and opportunities of people. The intrinsic value of human beings is recognized, and the approach considers people as participants in the development process rather than viewing them instrumentally only as human capital. The second point in this kind of developmental approach is equity and sustainability being core elements. There are 4 pillars: sustainability, equity, empowerment, and productivity, with the requirement that all 4 of these processes be adopted simultaneously. Equity and sustainability are considered 2 sides of the same coin, as sustainability is nothing but ensuring intergenerational dimensions of equity. So it deals with what is happening today and what is going to happen in the future. The notion of strong sustainability is adopted, which emphasizes the need to preserve critical natural capital. So this goes against the extractivism that we see and that is happening in the African continent, for example. So the contribution of Africa is still our raw materials and products extracted from the earth, leaving serious environmental damage, and the profits of which are not shared by the local people who actually own the land. We need also to adopt more relevant measures of what progress is about. At the moment, we look at GDP and we think that is the measure. But there needs to be a broader assessment of the Human Development Index, the Gender Equality Index, the Inequality Adjusted HDI, Planetary Pressures Adjusted HDI, and multidimensional poverty. There are neglected aspects of development, such as gender equality, environmental degradation, and various dimensions of human poverty. And the last point I make, I know that I'm over my time,
and I'm trying to go through this quite quickly, is that there's an important role for the state. Unlike the GDP-led paradigm of development, which places the onus of enhancing capabilities on individuals themselves, in a developmental approach, the state plays a major role in ensuring minimum entitlements for all its citizens. Recognizing the vulnerability of the poor and their unequal access to social services, the approach demands that the state undertake investment for both instrumental and intrinsic reasons in dimensions such as education, health, nutrition, water supply, and housing that enhance the capabilities of its people. So I'd like to stop there and say that I can go into concrete examples, but certainly what I've been describing depicts the situation that has manifested in South Africa and more generally in the rest of Africa as a result of the unequal international arrangements and the manner in which we continue to measure human progress. Thank you. Thank you so much. I think I deeply appreciate you have done a great job. It is an outstanding contribution, and we would now love to invite my blood friend Caldwell from America, who was the president of the Tamil Nadu, the Association of Tamil Associations of America. We call it PETNA. He had done an outstanding job, and now he is a member of the Overseas Tamils Welfare Board, appointed by the Chief Minister of Tamil Nadu. And it's a great privilege to hear from him. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழே என்னை ஈன்ற தாயே, என் வாழ்வே அமிழ்தே அடி போற்றினேன். நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பேசணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். எல்லாரும் மேடையில் பேசுகிறத விட நான் உங்களோட உட்காந்து பேசுகிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும். வணக்கம். முதல்ல கருணாநிதி கிட்ட கேட்கலாம், எதுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க? சார், இங்கே தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளியில் போய் உலகளாவிய தமிழர்கள், சாதனை படைத்தவர்கள் அனைவரும் ஒரு ஒருங்கிணைவும் சங்கமமாக இன்று வந்திருக்கிறோம் சார். நன்றி. அடுத்தது அந்த டேபிள் கொஞ்சம் நிறைய பேசிகிட்டே இருக்காங்க, நான் அவங்ககிட்ட கேட்கலான்னு நான் பார்க்குறேன். நான் சார், நீங்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு எதுக்காக வந்திருக்கீங்க? நிச்சயமாக ஒரு டு பில்ட் சம் நெட்வொர்க், அதுக்காக வந்திருக்கேன். நன்றி. ஒரு பெண் கிட்ட கேட்போம். அடுத்தது, நீங்கள் எதுக்காக வந்திருக்கீங்க? For knowledge and also networking. நீங்கள்? சார், தமிழ்நாடு விட்டு வெளியே எதுவும் வந்ததில்லைங்க சார். இதுதான் ஃபஸ்ட்டுங்க. உலக தமிழருக்காக தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறேங்க சார். ஸோ இதில் எத்தனை பேர் சொந்தமாக தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரே ஒருத்தர் தயவுசெய்து கை நீட்டினீங்க, கை தூக்குனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எத்தனை பேர் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க? நன்றி சார். உங்ககிட்ட இந்த மைக் கொடுத்தாரு, அதுக்கு மேலே போடியம் போயிடுறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. ஏதாவது ஒரு கனவுனால தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிட்ருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்க டாபிக் குளோபல் எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணவர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் வாழும் மக்கள் அனைவருமே ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை சந்தித்து வந்திருக்கக்கூடிய சமுதாயம். ஸோ we have seen in last 3 decades in all kind of a technology transformation, global connect, a click away you can reach people across the globe. அந்த வாய்ப்பு இன்றைக்கி இருக்கிற மக்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்கும்? சம்பத் சார் இருக்கார், 11வது கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறாரு. இந்த 11th கான்ஃபரன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபரன்ஸுக்கும் இப்போ இருக்கிற கான்ஃபரன்ஸுக்கும் த அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் அண்ட் டைம், ஹவ் இட் ஹாஸ் பீன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் அப்படிங்கிறது அவருடைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்சஸில் எங்கே வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. மலேசியாவில் ஒரு தனி மனிதனாக இங்கே இருக்கிற ஆட்களோடு சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸை ஹோஸ்ட் பண்ணி
ஒரு $1.5 to $2 million இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சிந்தனை அதை எப்படி செயல் வடிவமாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. குளோபல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனாலும் சஸ்டைனபிலிட்டி, எர்த்து எல்லாமே பேசுவாங்க, ஆல் அக்ரோனியம்ஸ், டெர்மினாலஜி, அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் இஸ் நாட் கோயிங் டு அப்ளிகபிள் ஃபார் யூ. பட் வாட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் யூ இஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங். What you are doing is how you are connecting with the people. Money is the last paradigm in the business environment, in entrepreneur journey in the world. All you need to have a unique selling concept and idea to start up your own business as a startup business. Already அப்பா அம்மா ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு தொழிலை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடுத்த தலைமுறை அதை எப்படி வளப்படுத்தணும், வளத்துக்கு வளம் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு you have to work towards the next direction. இன்றைக்கி மூணாவது ஒரு புது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி மலேசியா வரீங்க, அமெரிக்காவுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த பார்வையில் எப்படி உங்களுடைய தொழிலை விருத்திப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பார்வையில் பார்க்கணும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே யுவர் நெட்வொர்த் இஸ் your net connections, how much people you have, that's all it matters. அதனால் குளோபல் எக்கனாமிக் பாலிசிஸில் வேர்ல்டு இஸ் லைக் இப்போ மலேசியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறவங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறவங்க, ஸ்கேல் அப் பண்ணுறவங்க, அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறவங்கிறது ஒரு ஐபிஓ போய் ஒரு நாஸ்டாக்ல ஒரு பெல் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா தட்ஸ் யுவர் கோல். அல்லது ஒரு புதுசாக ஒரு வேலை பார்த்துட்ருக்கிறவங்க சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பித்து ஒரு 10 பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு தட் இஸ் த ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ்னுடைய இனிஷியேஷன். இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே ஒன்று என்ன உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் ஹவு யூ ஆர் ஜஸ்ட் சீயிங் த டெக்னாலஜி. யூ ஹாவ் அ மொபிலிட்டி, யூ ஹாவ் அ இன்டெலிஜென்ஸ், யூ ஹாவ் அ லிசனிங், யூ ஹாவ் அ லேர்னிங், யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங். இப்போ இதை எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது கையில் தொடுற அளவுக்கு பட்டன் சுவிட்ச் தட்டுற அளவுக்கு அமைஞ்சி வந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி புது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. எல்லாருமே ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க. என்னடா ஏஐ அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முழுமையான ஒரு விளக்கம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா இது ஒரு எவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான டெக்னாலஜி, அது நமக்கு புரியுமா புரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்குள்ளேயே ஒரு கேள்விகள் பெருசாக எழும்ப வந்துட்டுருக்கும். ஏஐ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளிஃபைடு மேனரில் நீங்கள் பேசுகிறத ஒருத்தர் கேட்குறது, நீங்கள் எழுதுறது, அப்புறம் சிந்திக்கிறது, இது மூணையுமே சேர்த்து உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி கொடுக்கறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய கோர் பிரின்சிபல். இப்போ ஒரு டாக்டரு அமெரிக்காவில் போனீங்கன்னா பேஷண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு ஒரு என்ன உங்களுக்கு கன்சன்சஸ் இருக்குது, உங்கள் உடம்புல என்னென்ன இது இருக்குது அப்படிங்கிறத உட்காந்து நம்ம மூஞ்சி கண்ணை பார்த்து பேச மாட்டார். அவர் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன சாப்பிட்டீங்க, என்ன உங்களுடைய A1C, என்ன பிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லா டேட்டாவையும் இன்சூரன்ஸ்காரன் கொடுத்துருக்க கம்ப்ளைன்சஸுக்கு ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்டில் இருக்க டேட்டாவை கொடுக்கணும். அதே நம்ம ஊரில் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர் 5 ரூபா டாக்டர் 10 ரூபா டாக்டர்னு இருப்பாங்க. நாடியை பிடிப்பாங்க, என்ன தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா, இந்தாங்க ஒரு ஊசியை போடுங்க, டக்குன்னு கிளம்புங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த வியாதியும் சரியாகும், இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் வேர்ல்ட்லேயும் அந்த டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்ணி அதற்குண்டான டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு எந்த மாத்திரையை என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்காங்க. இந்த சூழலில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டாக்டர் உங்கள் முகத்துக்கு பார்த்து கண்ணுக்கு கண்ணு பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு சூத்திங்காக ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் கொடுக்காம உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிற அளவுக்கு நேரத்தை முழுமையாக உங்களுக்காக கொடுக்க வைக்கிறது தான் ஏஐனுடைய சக்தி. இட் will listen, it will fill all the information what he is keying in the computer, and it will totally taken into the consideration, and it will automatically send the prescription to the pharmacy. All of them has to happen. It listen, key, write, then it will send and communicate.
இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அவங்கவுங்க என்ன வேலை பார்த்துட்ருக்காங்களோ அதுக்குண்டான சூழ்நிலையில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நல்லா இருக்க முடியும். இங்கே விஜிபி சந்தோஷம் ஐயா இருக்கார். அவங்க அப்பா வந்து மலேசியாவில் வேலை பார்த்தவர். வந்துட்டு எல்லாமே ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து அவருக்கு 7 வயசு இருக்கும்போது கிளம்பி டீ கடை வச்சுட்டு டீ கடைய ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ விஜிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பத்தையே உருவாக்கி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 குடும்பம், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வீடு, இதெல்லாமே உருவாக்கியிருக்காங்க. அவரே வந்து இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பிறந்து, இன்றைக்கி அவருக்கு 89 வயசு ஆகுது. இந்த காலகட்டத்தில் பிறந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேரடைமை பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடிஞ்சிருக்கும். இன்றைக்கி சென்னையில் மட்டும் பண்ணாமல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா முக்கிய நகரங்கள்லேயும் போய் பண்ணுற அளவுக்கு உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போய் நிறுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி which help you to improve your business and success at global level. அதற்கு நம்மளை நம்ம தகுதிப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆடிட்டிங், taxation, global policies, profitability analysis and global supply chain, your procurement. நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்க வேலையில் அதை எப்படி வளத்துக்கு வளம் சேர்க்கறதுக்கு உண்டான ஆட்களை நீங்கள் சரியான இடத்துல சேர்த்தி கொண்டு வரத்துக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸில் 20 செஷன் இருக்குது. ஒவ்வொரு செஷனையும் அந்தந்த லெவலுக்கு தான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுத்திருக்காங்க. ஹவ் யூ கம்பைல் அண்ட் டேக் ஹோம் வித் அ வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஆளே பண்ண முடியாது. ஸோ யூ டெஸ்ட் பிஃபோர் யூ ட்ரஸ்ட், ஆஃப்டர் யூ ட்ரஸ்ட் டோன்ட் டெஸ்ட். ஹாவ் அ குட் டே. குட் லக் ஆன் யுவர் கான்ஃபரன்ஸ். நன்றி, வணக்கம். I am delighted that everybody has confined to 15 minutes. Thank you very much. I think all the three speakers have given different dimensions of the global economy today, particularly the development of AI, sustainability and stability and problems, inflation, all kinds of topics have been covered. Ladies and gentlemen, I do not want to hold you too long. It's already 15 minutes in excess of the time. And it's a great session on global economic opportunities. Today, I think all of you in various walks of life, we play a very important role in shaping the destiny of several countries where we belong. Having said it, I think the challenge before us is how to make our life more meaningful, useful and purposeful in whatever way we function, whichever walk of life we are in. And to human life, beautiful life, and we have to make it rich by our pursuit of whatever we pursue. Thank you very much. Have a great day. Thank you.